Hi guys, good afternoon. We're here sa Barangay Bual together with the SBP Isulan chapter. Ato ang pinakagwapo. Tak! Adja! Kaway-kaway dyan, be! Hey! Ako na pinakagwapo sa amin. Shoutout, be! Shoutout, be! Shoutout na lang. Diri kami ko subong sa Barangay Bual. So, subong lang ko diri kay nag-request tong upod manamon. May ara subong nga game. So sa ilang kita mo lang King Koy guys. So, sa ilang or basketball tournament nila. Mga malisan. Hoy. Hi. Shout out. Yan. Dari kami guys. Arayla barangay. So dumi kami alin sa may bakery. Abot nalipat ko sa pangalan sa bakery. Hindi ko lang balan. So may ara ko di isa ka cellphone guys. Motorola G22. So mo tong gamiton ko para sa video sa last part sa tournament sang game. Ayan. Hello. Ayan, parking area. What? Ano na nga lugar? Oh? Hindi ko balan. Ayan. So, pakita ko sa inyo sulod guys. Kay ari naman ang barangay nila. Hi! Shout out! Ayan. Ito lang. Ito lagi guys. Ayan. Manila nga barangay gym. Ayan, basketball court. Ayan na sila. Shout out! Dito kami guys sa lamisa namon. Junior category ni ata. Hindi ko lang sure guys. Ayan. Pare lang kalaban. Ay, dagko galing eh. Senior. Ito para sa tani. Yan. Dari kami sa babaw. Yan. So hindi ko kakuha karon guys during the game kay wag sini. Barker or announcer, tawag nila Barker sa SBP. Yan. Para sound system. So see you later guys, right after this game guys. Training itu siapa ko anak karena nyo masih petungku suka di kepaken kailangan nandoy rules sa management nanto ba upama di lugar niya na dako pagamong ang apelo sa kanima management ka to ba ito kayong gulan hindi may dapat kami na to kayong gulan ka ikas kanur ni wala po ko nun asang guligaman. Good afternoon, Barangay Bual, for the opening day and the opening match this year's basketball tournament. And referees for this match includes umpire 1, Batalan, and umpire 2, Montero. And this afternoon, first match, Team Baras Hoopers against Porto Ayaha. And here are the starters of both teams first for the Baras Hoopers. Jersey number 24, Maluna. Jersey number 22, Velasco. Jersey number 71, Linduman.
Jersey representing jersey number 27, Lorana, and jersey number 26, jersey number 1, Natura, jersey number 5, Malutitik, jersey number 2, Aten, jersey number 8, I, and jersey number 11, Banda. So, bago lang natapos guys, ang first game, 4-4 against Baras. So, ang nagdaog is 4-4 sa score nga 84-79. Amo nang gawas ang gym nila guys. Nagawas ko kay Itangihi. Okay, gubay sila yung CR dito. Ang tindahan man dre, gara man dre, may barbecue. Chicken lang. Dre sa Barangay Bual. Second game karon JD Farm versus Purok 5. Update ako mo guys right after sa game. Dito guys, kauna na kami. Kauna na kami before mag-start ng second game. Kamo sa mansyon ni Bro ano? Ni Bro Tahir. Shoutout ang Shoutout ang ano? Shoutout sa taga SBP Sulan. Dinosaur. Pero kalaingin bot ni Paridodong si Mudol ba? Allah! Isirbal ako lang kasi ka mo planta kasi nalang iyawal mo pa to. Pabalik. So yun guys, we're back here sa Barangay James ng isang Barangay Bual. Purok 5, DB Farm. This is the second game. Okay, good evening, basketball fans of Barangay Bual. This is the second match of Suliang Kabahan Basketball Tournament 2024. And that's the second match, Montevideo Sniper versus Debbie Farm. And the referees for this match, Benita Ireland, on down. And we are the servers, both team first, the Florida Seagull Snipers. Jersey number 9, Salayani Muhammad Bianco. Jersey number 25, Alamada, and jersey number 24, Florida. Debbie Farm. Jersey number 10, Nasib. Jersey number 28, Alamada. Jersey number 45, Nakani. Jersey number 6, Lamid. And jersey number 12, Balamaga. So guys, bago lang natapos ang second game. So last game, subong nga schedule. Ang nagampang is Debbie Farm versus Purok 5. So daog ang Purok
Debbie Farm sa score nga 69 against 60. So shout out diri sa Barangay Government of Kendram, headed by their Honorable Barangay Chairman Alamada and the rest of the Sangguniang Kabataan Council, also the rest of the Barangay Government of Barangay Bola. I'll be back here guys, maybe sa semifinals na nila. Yan. So subong lang opening and I'll be back here semifinals na. So yun lang and see you later sa papuli naman. Okay guys, we're going home. We're going home na. Tapos na kami sinangkuan, Ampang, tapos ng Ampang. Yan. Diretso tarap. Yan. So yun lang guys, shoutout lang kali ang tropang ano ka tropa? SBP Isulan. Pantayan ni Tiara kan.